The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tubaddeko ne technical issues naye kirungi tukomyewo. Manya nze Edgar Matthew Karanga nkyali n'omukyala luwedde Lilian n'omwami Norman Tumuhimbise ono nga yakulembera ekisinde ekya The Alternative Uganda Social Movement. Mwami human rights defender ate gwalise political activist ne human rights activist ali wano okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tugeredde mu kuwummulamu nga tukyayogera ku nsonga ya 2026 opposition yetunula etya oba enaabeerawo in fact oba teebeerewo. Omwami Norman Tumuhimbise, 2026 akalulu katuuse, in fact 1 year to go, naye wootunulamu opposition eriyo na downward trend. 2026 gw'omulaba otya? Era bijja kubanga bya bulijjo nti abalina omunyago bongera okwenyweza, abataguyina bongera nagwo baguyigga, ab'omululu bipositioninga balabe bukyayi bako kye banyagula ku kibaasi. Manyi kibaasi ekyo kakyafuukira ddala kiganyegenya, so bw'okigoba ennyo olumu osobola okulonda ka balubu oddamu n'okigoba n'obaako kyokisuuza, olumu omutto gukunkumuka buspongi ne bugwa, naye nga ye nannyini kukivuga. Haji Kasimu so yayitanga mugondi mu nsiko akiremerako omanye osanga steering twalabanga bino emmotoka ebikadde steering eggwerera nesigaza akuuma kamanyi nga karound naye nasigala nga yeseeka kyakikalakata, so kikunkumuka. Abamu ku banuupu ba FDC balonda bunnatti era bagamba munnange era ku kimotoka tulonzeeko ki kyozeko ku bunnatti tulonzeeko akatima k'omupiira. And I mean these analogies represent obufo bwe mufunamu obwa MP obwa councillor. Kati councillor ku kibaasi abanga alonze akatima, MP abanga alonze kinnatti bambi ng'ekyo oba omutto nze nalabako abantu amu osanga alina ekitto ky'ekimotoka ewaka ng'akituulamu, then osanga abaana nga era kitiyaringi wali bw'avuuma abalina okuvuuma ng'alinga avuga. You get? So that's 2026. I think, not just thinking, nti ekisooka kya byonna abawumba tutuba kuno abamu, and these are Baganda words, ne bwe tunaabagamba bono Uganda eri mu kubbira tebajjeera kutegeera. Nadde ndaba I think Honorable Semujunga agamba mu mwewola billions mmeka ne mugula vaccines. Kati muri mukewola billions I think bisatu or something ate mu destroying vaccines ezeri expired ita China mugaso. No Uganda can be like name bisekera bambi ekusobera no gamba as in do we have abantu nga for sure emitwe gyabwe gikola olumbabe weewunya no gamba naye omuntu abakulembera eggwanga lino webabeera bokka ne beefumiitiriza beerabanga abategeera beerabanga abatutegeera oba bannayuganda ffe abatategeera oba tetutegeeramu tetutegeera because it's also possible okuba nti we are there nga tetumanyi tetutegeera nti oba tetukola ki
tetutegeera so possible no you can be there nga tewemanyi nti you're actually oblivious tokimanyi you get so I don't know nga kiri actually innocent nga tamanyi yes it could be possible nga we have over 40 millions of people who don't understand that they don't understand and that's the biggest it's a curse waliwo n'abalina obuzibu ku bwongo. It is possible because you batugamba report yagamba buli bantu 10 tulina bameka balala mukaaga like I think 4 out of 10 kati wano tuliwo basatu kati tekunganya kati tumanyi so it's also possible you can be with Ugandans nga bambi tebamanyi kati these are two categories eyo abakulembeze nga tebategeera oba abakulembeze nga tebatutegeera oba abakulembeze nga tebategeera nti tebatutegeera oba nga tebategeera nti tebategeera oba n'abatutegeerera kati eyo kati gwe tukiteeka wali bbali yabatukulembera then tubeerawo neyaffe abakulemberwa nga either tetutegeera oba tetutegeera nti tetutegeera tuli mu bbanga get the point oba tutegeera nti tetutegeera it's also possible nti we know that we don't understand we don't know that's true naye ate nga oba oliawo tetutegeerwa these philosophies we can be there nga simply bambi tetutegeerwa tugamba twagala omusozi kati naye betwogera tebabitegedde ffe betwagala bakoleki babitegeere so we are not understood you can be in a class and you are being taught but when you raise your concerns akusomesa takutegeera gwe byokolaki byagala akutegeere so you be kati bwe tubeera nga tuli mu ggwanga bwetyo there is trouble nti ojja kubeera wali n'aba photos nga gwe mufootolwa naye gwe mufootolwa tomanyi buno bali mukufootola you get because it's possible you be there because if you can be and not if so as long as it is true because Honorable Semuju was referring to the Auditor General's report ngagamba twewola sente nyingi nnyo billions and billions of money to get in vaccines butwamala ozifuna bebawako zebabawa of course America nga bamaze okukolamu omudidi ba Bill Gates n'abalala bafundinga okukola sente mu vaccines bamala okunganya zebaagala ne bazibakulwa mpaka nono temulina sente mwewole World Bank will give you money nozifuna n'ogula ye n'afuna sente kati zayingira muno mu Uganda millions and millions of vaccines are stuck kati kubanga temugenda zisimira kinyamuzi kyewemu kati ne mudduka emisinde muddemu ewole sente ndala mu destroying eki vaccines eza expired zitana kyakola and we are there and the country seems to move normal and this gentleman will move with his 70 vehicles followed by the son with also how many the wife his darling also with how many so you get and that is the country where we kugambira kirabika either fetwe wayo kubanga tetutegeera ne katonda tukola obubi ne tutakizuula mbu ate tetutegeera kati wakiri katonda tuyambako kale katono yina tusikana gamba n'atujjukiza mbu mu butategeera bwaffe tukitegeddemu tetukola ki tetutegeera maybe we could find a solution ne kati ekizibu ekituli we are stuck tetutegeera ate tetuyambiddwa kutegeera mu tetukola ki bategeera teri munnayuganda endiga teri munnayuganda endiga niriyani teri bannayuganda nga namba nnene ng'etegeddemu tetegeera ng'ekitegedde eyinza kuyisanga bwe tuli you get nti katuddeko bwetandikiddeko gweyagala kungamba nti nno munnayuganda ategeera mutategeera asobola okukwata akacupa akanywereddemu nakanyuga mu takisi obwa boda nga for sure akitegeera mutategeera ekyo kikolebwa omuntu atategeera nti tategeera he who throws a bottle of mineral water out of a taxi yeah that act is done by he who doesn't understand that he does not understand. Yes, I get you. But also, don't you think there is a lot of fear also a group of people whose qualifications are A level, which is interpreted as advanced level or its equivalent. So as long as that team of people sits in some building and considers to borrow money from World Bank, you get, to spend such monies into importing vaccines, and these vaccines are not worked on to be, used.
neze expiring, you can't tell him that team etegera mutetegere. No, it cannot. But you think is Uganda the only country that vaccines was expiring? No, that challenge where that's very good of you and Lillian. Obuzibu bwammwe bwa leadership and living in the world of sameness. Ndaba ne Burundi ze expiring. That's bogus of us. No. That is bogus of us. Why must you copy ebyekigwagwagwagwa? Ntane munange gonoleke ebyekigezi. Golwacho ogenda n'ekino ndaba ne gundi ze expiring. Excuse me. Bomanyi bali bayitamu. Because even the tetujja kudda ku ekyo olane gundi yagwagwa wadde n'abaana bange bagwagwa wale. Would you use that example because sister wa gundi yayinonese nawe wokati weya yinoneke. Tudde ku nsonga y'okutya okuli mu bantu because right now something happens omuntu n'atera okugenda okukola statement ku police. Nakinagambye era ate omukwata oba si kyojja kwogera bakuze ate naye mu kukunoonyerezaako gwe nga gwawadde statement. So don't you think there is that fear mu bantu ebaleetera okuba nga oba oli awo beeyisa mu just no kwongera ku history yaffe ogirabye okuva emabega nti government zikyuse in turmoil. Abantu bafiiriddemu mu most of those processes. Kati n'omunnayuganda amanyiiko ku gye yava naye aba ayinamu kafiya n'agamba naye lwaki tuddayo eri gye twava. Nanti kati kinagambye nti kati bw'osalawo okusirwala waliwo back in the days when I was young twawirangako I think Radio Simba nga bagamba mutusalire abasiru basiruwalire ddala. So you can be in an environment nga bo abasiru basanze okusiruwala nebava mu kusiruwala nebagwagwa wala because it's a process kigenda mpola mpola. Kati bw'osalawo okusiruwala nti omanya nti weewaddeyo nti n'ekika kyammwe n'olunyiriri mwena n'omutuba bita mutuba the whole lineage ntisobola okusalawo okusiruwala. Naye weekoma okusiruwala bo bali abagezi abatonotono ate bongera kunyonyoota bagwagwa bano nti kati gwe bawaddeyo omugigi gwo. You get era ffe ekituleeta nga wano n'okukyaza abantu ab'ensa babaeko kwongera kwagala kale waakiri ne bwe tuba nga tusobodde okuzuukusa abaasalawo okusiruwala kale bakitegere muno babadde nga basiruwadde ebbanga lyonna. That is a step ahead. Kati omulala ajja kujja agambe nti okay kati mwategera mwali musiruwadde nti ye katuvudde tutya mu busiru. No, this is the point. No, it's not offensive because you see they are there. These words are there in a dictionary. Sibipya twabisangawo. That's why Baganda have created abasiru, abatumbaavu, abagwagwa, abawumba tutu n'abafungula ndiga. All of those show you the process through which one becomes so useless or otherwise useful. You get? That's why you can go to school no soma. Nibakugamba oli yasomye, nibagamba oli muyivu, oli yakenkuse. But even when we have the bakenkufu here, because literally the definition of a PhD, for example, is a doctorate in philosophy. Ask all your professors you have in this country, who has one single philosophy that has ever brought on board? But you have PhD holders. But because you would hear we are moving by so and so, we are moving by so and so's theory. You have, I think, in my latest book, you will hear Socrates, you will hear Malthusian's theory. Tell me so and so's theory of philosophy. PhD holder a marketed from Uganda because you have considered to simply have these things for purposes of fun and showbiz. Gogokofiira maifa tugamba ngoni ya kids nga batugamba eyo muno degree mbakusibanga mbako degree mbakutaka kasepichi ko muchere kapirawo mune weyani kakoyigira kids. So literally it can be like we have not, there is no value for education in this whole. It's just a system. People are passing through a system. It's a script. Move. You know, it is ceremonial. How do Ugandans become critical thinkers? How do they become critical thinkers? How do they become aware of what they are in? Nati mwewayo okusobya nti omuntu okufuna PhD olina kwanga okufuna PhD y'omungereza ne John D. Rockefeller theory gye bakola create a class of obedient employees. Stop there. Not to think if you could have your PhD mu carpentry obachi noita philosophy no gamba my philosophy is bosimba omutinga muvule it can take this long era bokole meza that can last for this long. This is Edgar's philosophy on wood maintenance
Mukenkufunga kiche. Chechi chamanyi. Kati mwe musazeewo kugenda n'ekinyumu n'emikopperezo, and I have written and talked about it I think everywhere else. Nti kati mwe mulimu kino Edgar get your bachelor's no get a diploma, bofuna diploma wekwase mutofunye mulimu because you have a degree. Bofuna degree nga wekwasa ngamba togufunye because you have masters. Bofuna masters nga wekwasa ngamba negubuze because you have PhD. So when you get a PhD and you apply ngamba overqualified, then you go back and apply using a diploma. Because it's, and all these things it's a script. All these things it's a script. Where could a word come? How could someone have created a word overqualified? Underqualified, vis-a-vis overqualified. So sometimes you are in between. Am I under or I am over? So you're there. Before you know it, and you die. So going back to 2026, as you said. Yes, sir. So as long as you have a system that promotes too much tutu, there's a problem. How many talk shows on all of the radio stations and TVs neba bloggers bakuno wabera shows katugeze ensonga ezigamba naye mwategedde tugenda mu 2026. Olira abaana bamwe mubeetaaga kubeera bali mu masomero ki? You get those critical questions. And you broadly ask no gamba okay fine tugenda mu kulonda MP wangi tukoledde ki ng'ogyeko kufuna akasente n'abagulira piraawo oba n'abaleetera ambulance, because bw'obanga MP wo naye obutategeera bwamuyingira dda nti yamanyi nti omulimu gwa MP gwagula ambulance saasira atamulonda. You get? So it is a collective responsibility for all of us. You begin small from LC1 to LC2, 3, 4. Do you know there is LC4 under regional tier? Through regional tier. So you ask. No gamba kati semuju akoze ogugwe abagambe timwategedde tubanjibwa I think bagambe 100 trillion or something. Kati gwe ngojeko omuntu ogamba mbako ka trillion. Does even a local person understand trillion eri sente mmeka? Akasekalamba ntira akasekalimu obuwumbi bumeka? You get? But some Bawumba Tutu, like one Bawumba Tutu from Western Uganda, where I have my roots here, Gamba. Nyoweni Indisa, percentage zanje zomu shaho government nezi bariyari. And he's there, and he's going to produce. He's going to multiply. And in his own right, he's right. So you find one idiot will multiply and reproduce as many idiots as possible. So how do we best educate these people? No, look for the definition. Look for an explanation of an idiot. Begenda ku Google. Onye idiot. But it has some description of such a person. Yeah, ngati yefira yo. Bambi ali awo. Tochimanyi. Simusiru passe. Naye omuntu ali awo teyefira yo. Tulya bebayita hopeless. Yeah. It is someone who has no hope. Who has less hope. You get? So literally we are living in a country of hopeless people, of idiots, okay, majority. And of course there are some who are reasonable. And we have also those people who have realized that we have been have been idiots for some time, but maybe they are trying their best to recover, because it's a process. You see, mental health is a process. You can choose to be there. Tell me, Edgar, you have seen your people. And I am glad to also inform the world that you have been up country in your home. Do you kwa makafananyi wobadde ng'otambula olabe kuba obizibo n'abaana baakaalo guba kuwesanyi? But do you know those are the same people who wake up in the morning nebisati bino bimunuuna ntuuyo nga bya yero nga kikomene mbota kyambayira mumpani majukya tebabuuza edi gwamba size meka achikwata bukwasi NRM agent n'akikanyugira bachitono guba kunyumira ninga ibasoka ku line ne bagamba you guys kali tukyuseemu kagamba ndika nawe Museveni akatuletera otulobojo tuze Museveni ayina shopping otulo n'atubakwasa and indeed kati bwe bakatulo then Museveni tajja kuba buzimu nawe ajja kuleka ate oyise mutulo atobongote. Mukulu Noman njagala kuweereza ekibuuzo kino. Ebiseera ebisinga omukulembeze eggwanga atunulirwanga yaviiriddeko obuli ebintu ebimu obutatambula bulungi. But let's look at the opposition we are having right now. Bwebanga eweereddwa omukisa bannayuganda babataddemu obwesige, could there be change?
mu nsonga zino oba tugenda sigala mu sengavuddemu nga zeemu. No, it's a question that has both yes and no, because ngera bwe tuyina b'omululu mu government n'obuluvu n'omulugube bintu byebimu birina mu opposition bwe bali. Kati we osabanga nnyo Katonda n'akutaasa n'atakuwa bamululu nga babadde mu opposition ate babi nnyo n'okusinga abamululu abali mu kubanga bo si tebalina bubeezi nanjala balina eri gye bayitanga kakutiya eya 1993 I think kakutiya era okumanya ate babi nnyo emyerago n'okwagala okupoozinga n'okwesuulubya mu balala abamu okulaba kati abamu tebakwata amasimu bwe tuwulira kosi Katonda nyamba sina nze gwe nkubira amasimu abamu balina kilaasi nti bo batuuka ne mu press conference oba mu workshop oba whatever balina we baagala otuula babalabe. In fact abamu ku bo ne webeera conference oba laalo oba ayagala jereeti ensi yonna etunulire bwe azze you get because beewulira eryanyi beewulira omwepanko n'okweraga tebukyali buweereza bwafuuka kweweereza majority of them. So to say abayina ensa Katonda tabayambye kubayiwako kubafujjako ddusu bantu ku appreciatinga bye bakoledde eggwanga lino. You get that is why ne bwebeera NRM omuntu ali very honest nabo bambi ndooza bamwekokkola era ne mu opposition bwe kiri ne muffe ffennyini nti Edgar bw'ofuna akalimu ka RDC obwa minisita n'osigala ng'okyatambulira mu primo oyo oba kadona nebo musiru ono kati gavumenti agigyemu ki bo bennyini bakumalamu amaanyi even when you want to be as honest as as God or as Jesus. Era ne bakuwummuza gamba can you imagine this man retired n'akayumba ka rooms 3 ofuuka kisekererwa. So abantu abakoze ebyamagero n'ebyensa bafuuse kisekererwa. Society teba appreciatinze kati we basekeredde nekiwa bali ababagendo baddira mu bigere nti oyina kubba nakweyisanga mu gwagwa ng'omutooletole obe society ko appreciating nti gwe oli w'amakulu nnyo okoze ebyaki ebyamaanyi. What happened? How did you get to such a political culture? Because kati enkola si nkola nnunga mu teyali nkola yaffe. Where did we go wrong? I think for me upbringing of our children yeviirako buli kimu okwonooneka. We have not taught our children to appreciate that they have, but rather the society esomeseza abantu to demand for more. You get nti bwobanga oyina abaana ng'ayina payers bbiri ez'engatto tetuba tendese kwagala kye bayina but rather baagala bye batayina than appreciating the little. Kyova olaba nti you become Edgar tuli wano ffenna osooka ng'otambulira mu primo ng'era ekutambuzi kutwala 14 ekomyawo neojoga bw'ofuuka minisita n'obakulayiza leero lujjukira mbu ate oyagala mpa enkoni ya million 600. You get the point? Yes. Naye ne weerabira nti nga tonnafuuka minisita era eno mmotoka yakolanga ki ekutambuza nti era n'emmere walyanga ya mutwalo kwebiri and you are okay. Kati lwotegera mbu ewa mama naki tebakyali ayo nakulya Nairobi oba Dubai naye kuzaani kuzalirya nawaki omusolo. You get so you don't appreciate the little that you have, you want to demand for the more and more and more that you don't even have. Kyekitawaddeko ku kya education negamba when you have a diploma you think mutosobodde gagala because you're a degree. So you don't concentrate on applying your diploma to be better, you concentrate on having a degree with an illusion that once you get that degree you will be better. And when you get that degree, actually, then you're like, you still need you realize you are lying to yourself. Then you want to not to go for a master's. So when you get so obera mwemu anxiety ya kutambula genda maaso with that illusion. And before you know it, that's why we fune ekisaya kimu ogamba sobodde kukolera abantu bano. We fune ekyokubiri njja bakolera. Are you getting how this? Ogamba naye kati nzanga be munda banze nveeko ndagewa. Museveni is the thing.
He's always saying, are you getting this? Nesinga bali bamukuza nga yakuzibwa bulungi kwasika nabakulembeza bala no matter I have served 5 terms because you see Edgar teri kintu kyasize tumenya muganga mu kubanga olina abantu ba PO box ojika those letters nga obasubira okuwa solutions z'ebizibu by'abantu abali mu digital that's being stupid of all of us you get there are some things I can hardly now do and my children can do and I have to appreciate and I know for example, I will not be there. My kids know how to search, auto search on the TV. I do not know it because that's not my thing. And I let them be. You get? Kati obuzibu bujira kwagala kweka katika nkole ebitali mu mulembe gwange bwe buzibu tufunye ndi Mr. Museveni with due respect with all his bushmen byajja nabo ngabe bali bambi batunulire and with due respect batunulire katanikale n'abato abamu ku bato Moses ali you get batunulire give batunulire bakwati abamu ku bavubuka Museveni bayina otafire get all of those the youthful MPs bayina bambi abageulira amaanyi and they are the very young people in the courts in the courts nabanja bambi of course nabanja bera muwala imbuka maziba she's the yimuto chito chijujulu get all of them so get you're being ironic bakwate kati batwe solutions to the problems we have for instance can Moses Ali with due respect understand Edgar you need free internet do you think he appreciates that Facebook bajigara do you think they know bajigara I am sure Mr. Museveni and his younger people in the cabinet don't know Facebook that's it, they exist in Uganda you get yes, because he's not equipped with that trend so awo sanga obuzibu tera wogambira nti ekufuru katukoyesa ya alarm for example ebenge solo kuba yono ow'emyaka jaja kugamba musibeko olujegere kuluji so these two generations or three also are batusibeko kufuru yega ayinza nokugamba mbulamiriza wanda ko emirundi 9 otunire ekyenyuma nga bwotambula ababe tebajja kujja it is also possible now jibali so those are the solutions these guys are giving to this country so kati go Edgar wandi badengolo osano kama naye I think as a way of moving forward abavubuka take for instance Edgar with due respect to our audience and bemuyita good investors. You know, people will come with different terms: tax holiday, exemption. There is taxi, the waiver. Do you know if you translate all of those because why would you give a multi-billionaire a tax waiver and you don't give it to Edgar, who has started a saloon of 2 million? And you get agenda ku employing abanji agenda kubeera creating a more impact okusingo katawe buzibu jerina zireto okuzisiga katawe buzibu bwa nsimbi ekyo kati mweche chemuina eyo illusion. It's not the reality. No, it's not. Do you know how many young people among whom some are your friends nga wagulanga yo jini rent we esatu bwe yagwako tochasola kumutrace nga wali banji but do you have an intentional minister of trade and commerce who sacrifices time to investigate nagamba to wait a second just like a survey no gamba hamu tower oba hamu whatever building it is yaliko abapangisa A B C and Z liyani yalinga mu room bweti Edgar yalinga mu room bweti today miezi mukaga tubuze Edgar chali uri chali omutinedda why research bakoze eraga nti tewali business yabavuka emswana mala mwaka there are very few that celebrate their first birthday. Very good. Tell me how have your Moses Ali Nabanja si muvubi teka muvubi kadaga abawala abato ne mulimu n'abavuka kati gosaze okujjamu abo naye otunye the grand scheme of government nati kati kyekino okimanyi bagambanga when we are growing up inside revolution yabavuka no nati bagambanga nawe okimanyi when we are growing up bagambanga muno omwana kyakakulira wajajjawe otandika kuba n'entono nga jajjawe kati gwe kimanyi banavubuka they were swallowed by banabazeyi kati nabo balowooza nga bazeyi even the anites of this world abantu badinga obuvubuka bwe basemberera omukadde batandika nabo okutandika okukankana before you know it abanga ina Parkinson disease ne batandika okukankana nabo nga abazeyi bali nabo what do you expect of someone who has been for example Moses Ali's PA for the past 10-20 years era jakulu
ogenda okusanga ojjeeko okuba nti emyaka niyo osanga alowoozanga ye. You get? I mean, look at them. There isn't like them. Look at our MPs. There isn't like... Kati aba NP League, PLU, Patriotic League of Uganda, but tugambe. Kwa kati, nao bali mukwe organizing na kujja kutwala buyinza. Atenga bavubuka. No, for me... Atenga bavubuka batali wala ku state or government. No, the analogy I would jump. Analogy is mine. Sina kugeresa. I don't know analogy mu Luganda kibeera ki. Bano bo balinga just abamu. Most in fact not abamu. Most of them balinga just these hungry hyenas and foxes. But they're actually bringing an ideology or someone. They don't have an ideology. Ideology. They don't have an ideology. Is a wrong word. But you see, an ideology comes from an idea. First of all, bacha zimba betegekera bira bimukaga. Well, literally, tujja kubalinda and we'll be there. Wanze ndoza betegekera bira asatu mugumu. Betumalo balinda. Quite a cream. You just mentioned the top 10 names in that thing. Should we begin with the Honorable Mawanda? Mawanda was grabbed and jailed in, was it India? India, some country. India, yes. Around 2014, 15. Yeah. You get? When I record the year. You get a money. Andrew Mwenda. What will Captain Mike Mukura? Mukura. Ayina emizimu egikwatanga mu kakadde egy'abantu abaafa nga bbye ssente za gavi gikyamululumirako era Katonda tuyambagana egimululumirirako paka n'emagombe. You see, there are those we call white collar murderers. So that one you would categorize him as a white collar what? Here, because one would simply, Edgar, you can append your signature and that signature through your pen. Neta abantu million. All gives life. You get all gives life. Because if Mukura, with due respect, went to whatever in his office then, as a minister for primary health, I think, or something by then, nobody has sent his gavi. Abantu abamone bafa. Kati yo abasana bikoli mochi. Yomo kubaliwa? Kubatembeta. Mwa kwisa kutembeta. Ndidi kutembeta. Ngira abara. Daudi Kabanda. Oyo muleke. Ine ebizibu byeva kabanda. But what I'm trying to say, Mugambi, bali mukuvamu NRM badde mu PLU bagamba wayi kino onakyalina energy. Ediga yeyo jini gy'oyambadde eriko ensawo bbiri ojja mu ddyo n'oteeka mu kkono naye ekipale ekyo ekimu lastika teriimu. The only difference is that kino ekisawo side eno naye kyonna kiri ku mpale emu. Okukyokati nammwe abagala okubajjawo nammwe kumpi mmwe bamu. Nanti nagambe otunulira FDC sofa kati bano we banaakola ekibiina ab'Ekatonga bajja kwavuddemu ebibiina ku ani abagamba mbu okutwala eggwanga lino mu maaso mwetaaga political parties. Gwe wakisoma wambu nno kino kyo kiwandiiko paapa oba ani akitaako omukono mbu emirembe n'emirembe bwe byali bwe biriba. Amina. Who told you okutuusa obukulembeze mu nsi muno mu ggwanga lino? You need a political party. We need okumanya kyotambulirako n'endowooza yo. Twetaaga abantu abatonotono abaasalawo okuva mu butategeera ne bategeera ate ne bakolamu omulimu okutegeeza abantu abalala babategeere nabo beetegeere bategeere eggwanga lino ne bye baagala eggwanga lino bikolebwe oba libeere. They may not necessarily belong to any political party. They may not necessarily belong to any religion, to a specific religion. They may not necessarily belong to any specific tribe or region. Bw'ofuna abantu abo eggwanga bajja dikwata bakulembere balikyuse balizzeeyo mu mikono gy'abalala bategeera and we shall move forward. Short of that, tujja kuyimba political parties zibeerewo zigwe baisokonkolemu like UPC. You know what is happening with UPC? It is taken, FDC is more or less taken. Like DP yoba mbisibaina kumanya gundi jalingiriza mau ne banne bwe bankumi bajjamu muyini omayina omuyini omulala ayina bateekateeka FDC omayina kisumuluzo omulala ayina kufulu omulala ayina kino kyebanyiga mu kufulu. Like, so it is high time nti forces eziri sober zituule and most likely formulate a group. I mean, it could be pressure groups, it could be whatever it is. Okiriza mukalolo.
whatever it is, and they go forward. Akalulu not organized by these people. Omanya akakulira akalondesa byabakama omanyi mu 2005 yali prosecutor wa Besigye. Omanyi nti byabakama bwe bamuteeka ku nninga nga kyakuwa Aisha ayina kihijabu kyambala yayina kakaya kakaya yali ayina obuzindaalo nga bamukokinga alumirize Besigye mbu Besigye yamurepinga 1997 to 1998 byabakama yennyini n'alisuka ne suuti ey'ekitalo ne kafulip tebambalira mu high court nga kakasambu in law there's what we call kati ono ye the character, the person within byabakama himself is enough to tell you he's not credible and suitable to take an office of a commissioner general of election commission. So what? Just a minute. So Udolo was a personal lawyer of the president, and he's the chief justice. That means abagenda mateka. Very good. Very good. Both of you gentlemen and the lady and our viewers, chenna kugambye tulokwa tuli mu nsi erimu banji abatategeera nti tebategeera tojja kukwata what is it byabakama akwate suuti ye yebbeeyi agende mu parliament before a commission of appointments committee full of majority of whom abatategeera nti tebategeera bamu approving. Are you getting the logic? You get my explanation? Because bobanga team kubanga masiga gonna galimu a link to the president ate atachikola nti nachikola this kusemateeka oyamu amaanyi ago nakaganya nanti kyekiri nti problem tusazeewo okugaana okukkiriza tetukola ki tetutegeera kati kubanga twakwanga tutegeera byabakama yennyini from the first term gye bamuwa taamu yennyini asookerawo tuba kubanga tulina abantu abategeera ng'ate naffe batutegeera of course bategeera ennaku yaffe nga twanjagadde ate naffe tubategeere byabakama olunaku lwasooka okutwala essuuti ye n'omutwe gwe n'ebitabo bye ne fayiro ye mu parliamentary appointments committee okumuapproving okumuveetinga muyiseewo kola olunaku walayiya mungu teyandivuddeyo nga alina ekyekifo because in other countries reasonable countries bakukolako background check up to more or less high school. Conflicting loyalty okujinonya. You get? Wano mu Uganda muyina ne speaker of course n'abalala nga bebakoze katonda just yamanyi nga bingi. You get? But these are the people who are in your offices. So once they get such offices, what do you expect of them? But it goes back to us as citizens. Fenga Bannansi. Gwe awulirayo ko yadde omuntu omu babiri nga balina placards nga beesuulamu beekumamu obutaaka nga bagamba kale si kaaki naye ono tuminako record weeti. Our neighbors here, when they are appointing even by justices over commissions, it's a public thing. Yes, don't you know? Lwaki tekikoppayo? Lwaki wagambye muffe sife abafiiriddwa vaccines fekka? Lwaki tokoppayo kirungi? You get? Because some countries, some good examples. Yes. Yeah, that's true. Additionally, you have had, I think it was last week when I think Honorable Gerard was here. Nagamba this week Monday. Nagamba nti our countries send their people to come in Uganda to pick our policies and the laws. They go home and implement for us. Ours are there. Are you getting the point? So the problem isn't with anything else. The problem is with that small clique ey'abantu abali betwakwasa eggwanga lino. Ekitutta bwe baasalawo okuliyiwa mu nnyanga twasiga twakubira endwa gamba yo jongeza omuliro remember when we were kids. So practically we are the problem. Otula mu byonna byo because we are the biggest. We are the common denominator among everything you say. We are the biggest. It's Uganda. Yes, we are the biggest. Edgar, between me and you, how many Ugandans obamu bannamawulire abasomyeko eyafunye auditor general's report? Sibanja. Naye waliwo abagifunye nga tebasobola gitaputa. Ninga ye bwaki abagifunye, that's a step ahead. Ekina kugambye access to it. Soko gifune. Do you know we are in a week, I think, also, ever since we wrote the Auditor General at we report here, you might be a gamba, but they will see.
we wrote nenga bagikoledde first stage. We wrote the Auditor General. We have a letter, and we, of course, with my activism, I'm giving him or them this whole week, Monday, next week. Auditor General, wherever you are in your expensive suit and an expensive office for which I pay rent and your salary, we are coming there in peace to pick the Auditor General's report. But we wrote to these guys. We're like, we're a media house. We are concerned citizens. We want a copy. You get? And upon receiving that copy, it will perhaps help us do your work, because we shall also make more noise and, you know, amplify. Yes. It's a week plus. Lastly, do you think we are in a dispensation of activism? Do you think that's the only way to go for the liberation of Uganda, in quotes? And activism, in other platforms, I have taught people about the word activism, and I have told many, it begins, if you begin with the first 3 letters, it has ACT. You act. You get? The process through which you act, that's the vism, the activism. Also, you must be active in that very word. You get? And when you are active, then that's when you become, literally, then you are an activist. So literally all of us, they should act. In a visible manner. Yeah, they should be active. They should be active. All of us. Budi omu, abeke tafayangira ko. Bofuna omubbi mukubire enduru. Bogenda ku police n'okusaba muno police. Do you know, I think we see this is a no no corruption what area, something like that. But when you enter inside, you get it. Naye kati omala no kisoma mu police station, police bond is free. Amazima bambinga wekiri. Naye kenyini wokisomedde ku counter. Kenyini oswala. Gwe kenyini no swala obutawaayo. Like sikuswala kuwaayo. Oswala kwa katowadde. Oswala obutawaayo. No swala obutawaayo. Wadde okimanyi nti. I have been I don't know whether I think I was with some of the members here. Bambi mukazi natuyimiriza on traffic. Third party query, permit way. So you mean you're going? Exactly. So you mean you want to stay? You want us to stay? Then the one is like, does he see you as if you are a Jumia delivery or Mary? Because someone is asking you. So that is, and that's the culture. Yeah, that's the truth. And we are there. So how best do we change this country? It's beginning me and you. Firstly, you guys of the media, mucha united. In fact, munakuba chiboko aba media. Do you know why? Because for example, the TV, the word television comes from telling a vision. You tell the vision. So which vision are you telling? When you go to TV, what is that you televise, that you show there? You know the people that most of you host. And what do they tell? What vision do they transfer? So repeatedly, abantu bakomokubira bako TVs amwene ku radios amobiwuliriza bigetinga stuck mu bwongo. So wembanga mwe bino yemba wadde byebyo era society jakola nga bira bakuchi ku ma TV ne bimbagambye ku ma radio. Ate mbagamba mabala mu magamba mukama na yamba mwenge. Era n'obulango obutandikirwako n'amawulire stories esatu ennya ku ttaano ezitandikirwako break zino ezisooka headlines ozimanyi. You get? Yes, so that's what happens. Katonda nozaba simanyi obudde bokusubira butuuse Katonda ayina kola ki ayina kubayamba 2026 beegayiridde mu kube tochi mu bantu abagenda okujja to participate mu kalulu kano. You may choose to participate, you may choose to be participated. You get? You may choose to go to church and be prayed for. In fact, you may choose to go to church and pray and be prayed for. You may choose to go to church to play and be played. Okay, on this note, I can't add anything more, anything less.
sisobola kwongerako yadde n'ekimu ku bigambo mukulu Norman Tumuhimbise byayogedde olunaku olwaleero, naye nga njagala kubeebaza bwe tutambudde twetonda okuba nti show yeekutuddemu, but regardless tusazeewo okuba nga tetugyongerayo okwongera okutaanya ensonga zino, naye nkutegeeza akawungeezi k'olunaku olwaleero the voltage togisibwa ku ssaawa mu kutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze kennyini Kamakogera nja kuba nga ngikutuusaako n'abakulu benja okuba nabo mu studios. Ensonga zino ze tutayogeddeeko tujja kuba nga ate wali tuzongera okuzisoosowaza, so beerako ate ogoberere ensonga zino. Njagala kwebaza munange bwe tutambudde Edgar Matthew Karuhanga, thank you so much. Mugenyi waffe olunaku olwaleero we bali kwata budde, neebaze n'abakulu bwe tutambudde bwe tukoze olunaku olwaleero. Omukulu Besigye yali ku kamera, mu control mwali omukulu Mokose Arnold Anthony ne Jeremiah Mukiibi. Bwe tutambudde olunaku olwaleero mbaagaliza kubeera bulungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.